Hi everyone, welcome back. In my previous videos, we discussed about the fact that what do you mean by critical section, why critical section problem is important, why we should maintain process synchronization, what would be the impact of race conditions, and most importantly, what are the three requirements for any solution to critical section problem. In this series, the first solution is Peterson solution, which is a classic software solution. So let's see what this is about and how does it solve the critical section problem. Now, the first thing that you should understand is Peterson solution is a classic software based solution, but it is not guaranteed to work on modern computer architectures. It is just because of the fact how these modern systems actually implement the machine language instructions such as load and store. So we cannot assuredly say that Peterson solution is going to work on them. Then you can ask me, sir, why are we bothering to study this? Why should we learn about Peterson solution when you are saying it doesn't work anymore? That is important on the basic fact that it provides a good algorithmic description of solving the critical section problem, and it also highlights the difficulties faced when you want to develop a software solution to the critical section problem and how to tackle the three requirements for any solution of critical section problem. I hope you remember the three requirements, which are mutual exclusion, progress, and bounded weight. So how do you want to tackle it when you want to develop or design your own solution for the critical section problem? For that particular kind of understanding, we need to study Peterson solution. Also, please remember the fact that Peterson's solution works only on two processes. So whether it might be P0, P1, PI, PJ, whichever you call it, it only works on two processes which keep alternating between their critical sections and remainder sections. As I said here for our example, usually we denote the process as PI and PJ, but it can be anything. Okay. Now for Peterson solution to work, we need two variables to be shared among these two processes. The first variable is called as a turn variable. We call it as a turn variable. It indicates whose turn it is to enter into the critical section. If turn is equal to I, then process I is allowed into their critical section. So I'll write down here. Let us assume that there are two processes, I and J, just for our understanding sake. Okay. If turn is equal to I, it means that now I can enter the critical section. That means I has now the permission to enter the critical section. I'm just mentioning critical section as CS. Please do not get confused. The second variable is a Boolean type, which means that it has only two values, either true or false, which is called as a flag variable. This indicates when a process wants to enter into their critical section. That means similarly, just like what I have written here, if I have mentioned that flag of I is equal to true, it means that I wishes to enter the critical section, but it still hasn't got the permission yet. I wishes to enter the critical section. Okay, I wishes to enter into the critical section. Whereas when turn is equal to I, it means that I can enter into the critical section. So these are the two variables that are shared between the two processes. Now let me show you the structure for the Peterson solution of a process. Now once again, you know that we have the this is the entry section. Any process that wishes to enter into the critical section must first go through the entry section, and after completing its work in the critical section, then it will come out and it is the entry section, sorry, exit section, my mistake. Give me a second, let me just wipe it off. Okay, so here we have the exit section. Okay, so entry section and exit section. So
any process that wishes to enter into the critical section must first go through the code in the entry section first. Then after completing its work in the critical section, it must come out and update its statement in the exit section. Now, in the entry section, process I, guys, let us assume that this is the code or the structure for process I. For a process I, okay. Then obviously let us assume that the other process which is competing is your process J. Let us assume, let us think in that way, okay. Next, first thing is, while true, the first thing I'm mentioning is, if I wishes to enter into the critical section, process I anedi ganaka critical section loki vellali anukunte, the first thing it does is it will mention the statement as flag of I is equal to true. Flag of I is equal to true అని చెప్తుంది. In the next statement, what it does is it will mention that turn is equal to J. అంటే ఏంటంటే, though I wish to enter into the critical section, I am actually allowing the other process to enter first if it wishes so. అంటే మీరు I, J రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటే, I అనేవాడు ఫస్ట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్దాము అనుకున్నాడు. క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్దాం అనుకున్న విషయాన్ని ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తో మెన్షన్ చేశాడు. తర్వాత వీడు డైరెక్ట్ గా వెళ్లకుండా వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ ఈస్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ అలవింగ్ ది అదర్ ప్రాసెస్ J టు ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇఫ్ J ఈజ్ ఆల్సో రెడీ టు ఎంటర్. ఒకవేళ J గనక రెడీగా లేకపోతే అప్పుడు I అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. ఓకే, నౌ అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? దెర్ ఈస్ ఎ వైల్ లూప్ హియర్ విచ్ విల్ చెక్ దట్ వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J and turn is equal to J. Imagine the same code running at J and J is also ready to enter into the critical section. So J దగ్గర ఏం పెడతాం? flag of J is equal to true, turn is equal to I అని పెడతాను. ఎప్పుడైతే flag of J is equal to true వస్తుందో, ఇక్కడ ఈ లూప్ లో flag of J is equal to true and turn is equal to J. ఈ turn is equal to J ఎవరు ఇచ్చారు? నేనే ఇచ్చాను, ప్రాసెస్ I have a colon here. This is a busy loop. ఈ busy loop అంటే ఏంటంటే, if these two statements are true, then process I will be blocked. Process I block అయిపోతుంది. Process I blocks. It cannot go further. And J will enter into the critical section. Okay, లేదు సార్, J అనేవాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు, వాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. Then what are you going to do? In that case, when there is no J అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళలేదు అనే విషయాన్ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తాడు? ఇన్ హిస్ కోడ్ హీ విల్ బి రైటింగ్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని ఉంటుంది. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అని పెడతాడు. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాడో ఆటోమేటిక్ గా ప్రాసెస్ I దగ్గర ఈ పర్టిక్యులర్ కోడ్, ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. Automatically the while loop will be broken off and process I will enter into the critical section. So process I అనేది critical section లోకి enter అవుతుంది. And after doing its work in the critical section, while coming out, process I will lower the flag to false. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? నా పని అయిపోయింది, నా ఇప్పుడు నా క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ పెట్టాడు. ఒకవేళ I అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్న టైంలో J అనేవాడు ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాడు ఈ లూప్ దగ్గర ఆగిపోతాడు. ఎలా ఆగుతాడు సార్? బికాస్ కరెంట్లీ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. వాడి దగ్గర ఏముంటుంది? వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I అండ్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అని ఉంటుంది. టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I వాడే పెట్టాడు. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఫార్ ట్రూ కదా ఇప్పుడు, బికాస్ కరెంట్లీ I ఈజ్ వర్కింగ్ అండ్ హియర్ J విల్ బి బ్లాక్డ్. ఎప్పుడు వరకు బ్లాక్ అయి ఉంటుంది? వన్స్ I కంప్లీట్స్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్, కమ్స్ అవుట్ అండ్ మెన్షన్స్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అనేది I మెన్షన్ చేస్తుందో, J దగ్గర ఈ సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయ్యి లూప్ బ్రేక్ అయ్యి J అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తాడు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దో బోత్ I and J wishes to enter into the critical section, they will always provide an opportunity for the other process to go first. Either I or J, ఎవడైనా పర్లేదు. They will allow other process to go first. They will ask you, if you want to go, you go first, then I will come. Now based on that, if I wishes to enter and if it allowed J to enter first, let J enters into the critical section. Let J enter the critical section. J has completed its work and has come out. Then what happens?
Once it is coming out, it will set its flag to false. When J has set the flag of J is equal to false, the lock at which your I has been blocked in the loop, while loop lo eppudaithe flag of I ane daggara agipoyi undo, flag of J ane dani daggara I అనేవాడిది ఆ లూప్ బ్రేక్ అయ్యి I అనేవాడు లోపలికి వెళ్తాడు. అలా ఆల్టర్నేటింగ్ గా I తర్వాత J తర్వాత I అలా వెళ్తూ ఉంటారు. You can see that the while loop is a busy loop which makes process I wait as long as process J has the turn and wants to enter the critical section. So J అనేవాడు కనుక క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే I అనేవాడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తాడు? వైల్ లూప్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాడు. ఒకవేళ వెయిట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, I ఎంటర్స్ ఇంటూ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, వాడి పనవ కొట్టుకుని బయటికి ఎగ్జిట్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని చెప్తాడు. దీనివల్ల ఈ ఫ్లాల్స్ అని చెప్పడం వల్ల ఒకవేళ కనుక J అనేవాడు వెళ్ళదలుచుకుని ఉంటే వాడికి లూప్ బ్రేక్ అయ్యి J అనేవాడు ఎంటర్ అవుతాడు. ఒకవేళ J అనేవాడు వెళ్ళదలుచుకోలేదు అనుకోండి, J ఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు గో ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఫైన్, I కెన్ ఎంటర్ అగైన్. I అనేవాడు ఫాల్స్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ వెళ్ళదలుచుకుంటే మళ్ళీ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెడతాడు, సేమ్ కోడ్ రన్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ I lowers the flag of I in the exit section, allowing process J to continue if it has been waiting. సార్ J వెయిట్ చేయట్లేదు, అప్పుడేంటి? ఏమీ అవదు, ఎవరికి వెళ్ళాలనిపిస్తే వాడు మాత్రమే వెళ్తాడు. If either I wants to go again, I can go. But if J wants to go again, if it is waiting, then it will enter first. సో ఇది సొల్యూషన్. దీని ద్వారా మనకి పక్కాగా I అనేవాడు కనుక క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయితే J అనేవాడు ఎంటర్ అవ్వలేడు, అలానే J అనేవాడు కనుక క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉంటే I అనేవాడు ఎంటర్ అవ్వలేడు. I'll show you a small example with producer consumer problem that we discussed earlier. మన లాస్ట్ వీడియోలో కౌంటర్ స్టేట్మెంట్స్ చూపించాను కదా, రేస్ కండిషన్ ఎలా వస్తుంది అనేది. I'll show you how you can implement this Peterson solution to provide a solution for the producer consumer problem. Okay, now let me move on. మనకి any solution to the critical section problem must satisfy the three requirements, right? First requirement పేరు mutual exclusion. So mutual exclusion అంటే ఏంటి? If one process is inside the critical section, there is no way that other process should enter. చేయగలుగుతున్నాంగా. ఎప్పుడైనా సరే I అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ట్రూ లో ఉంటుంది. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ట్రూ లో ఉండి I అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉంటే J అనేవాడు వైల్ లూప్ దగ్గర ఆగిపోతాడు. There is no way that J can break that loop and enter. If one process is executing their critical section, when the other wishes to do so, the second process will become blocked by the flag of the process. ఎందుకంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I అనేది ట్రూ లో ఉంటుంది. సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ట్రూ లో ఉన్నప్పుడు J అనేవాడు ఎంటర్ అవ్వలేడు. If both processes attempt to enter at the same time, the last process to execute turn is equal to J will be blocked. సరే, ఇనిషియల్ గా ఇద్దరు ఒకేసారి ట్రై చేశారు సార్, ఎవడో ఒకటి మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాడు, వాడు మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వగలుగుతాడు. The last process will be blocked. So mutual exclusion అనేది మనం సాటిస్ఫై చేయగలిగాం. I can say that sir, mutual exclusion in Peterson solution is preserved. That means I can ensure that if one process is executing in its critical section, no other process cannot enter. What about the next one? రెండోది ఏంటిది? ప్రోగ్రెస్. ప్రోగ్రెస్ అంటే మనం ఏం చెప్పాము? ఒకవేళ ఒక ప్రాసెస్ కనుక వెయిట్ చేస్తుంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి, processes that are not in their remainder section must involve in the decision making and you cannot postpone it indefinitely. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Each process can only be blocked at the while if the other process wants to use the critical section. Flag of J is equal to true పెడితేనే, and it is the other process turn to use the critical section. If both the conditions are true, then the other process J will be allowed to enter to the critical section and upon exiting will set the flag J is equal to false. దీని అర్థం ఏంటంటే I అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్నాడు, J అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళదాం అనుకున్నాడు, కానీ J ఎక్కడ ఆగిపోతున్నాడు? ఎంట్రీ సెక్షన్ లో వైల్ లూప్ దగ్గర ఆగిపోతున్నాడు. ఆగిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు J ఎప్పుడు వెళ్తాడు బయటికి? ఆర్ how can J enter the critical section? Only when I has completed the critical section, come out and he is changing the turn variable in the, he is changing the flag variable in the exit section. So exit section లో I అనేవాడు ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ ని ఫాల్స్ పెట్టడం వలన మాత్రమే J ని రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే J అనేవాడు లూప్ బ్రేక్ చేసుకుని క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. అదేగా ప్రోగ్రెస్ అంటే. So if a process wants to enter, the other processes which are not in their remainder section must be or must participate in the decision making process. So if I is in the critical section, J now wishes to enter,
when I is in the exit section, it is now making a decision of allowing J next. ఎందుకంటే ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I is equal to false పెడతాడు. ఎప్పుడైతే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I is equal to false పెడతాడో ఆటోమేటిక్ గా J దగ్గర ఉన్న వైల్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. లూప్ బ్రేక్ అయ్యి J అనేవాడు లోపలికి వస్తాడు. The same explanation can be given for your third requirement, which is called as bounded waiting. So bounded waiting ante enti? Bounded waiting tells you that if a process wishes to enter into the critical section, you cannot make it wait indefinitely or so many number of times. There must be a bound on the number of times it is waiting for it to go into the critical section. So ikkada I అనేవాడు ఎంటర్ అయ్యాడు, J అనేవాడు రిక్వెస్ట్ చేశాడు. కంపల్సరీగా ఎప్పుడైతే I అనేవాడు ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో వచ్చిన తర్వాత ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ మార్చాల్సిందే. ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ మార్చగానే J అనేవాడు ఎంటర్ అయిపోతాడు. అంతేగాని J అనేవాడు నేను ఎంట్రీ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పిన తర్వాత there is no way that I can enter twice. You cannot say that I అనేవాడు 2 సార్లు వస్తాడడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే in Peterson solution, the bounded waiting of the other process to allow is maximum of 1 time. Ante. So as each process enters their entry section, they set the turn variable to be the other process's turn. Pakkana వాళ్ళకి ఇస్తాం. Since no process ever sets it back to their own turn, this ensures that each process will have to let the other process go first. So I, J ఇద్దరు పక్కపక్కన టర్న్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. I అనేవాడు టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు J పెట్టాడు, J అనేవాడు టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I అని ప్లేస్ చేశాడు. ఓకే, సో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది అదర్ పర్సన్ ఎ ఛాన్స్ టు గో ఇన్. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ రెడీ, ఐ విల్ గో ఇన్ సైడ్. When I am inside the critical section and if the other person wishes to enter now, when I am coming into the exit section, I have to allow him for the next time. So we have to let the other process go first, at most 1 time before it becomes their turn again. అంటే మాక్సిమం ఒక్కసారి మాత్రమే వెయిట్ చేస్తాం. అదేగా చెప్పింది. బౌండెడ్ వెయిట్ అంటే నేను ఎన్నిసార్లు వెయిట్ చేస్తాను అనే దానికి ఒక బౌండెడ్ టైం ఉండాలి. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద బౌండెడ్ ఈస్ 1 time. A maximum of 1 time I need to wait. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మనం ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం కనుక తీసుకుంటే, ఇమాజిన్ దట్ దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్. ఇది ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్ అనుకోండి. దిస్ ఈస్ డినోటెడ్ బై P అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేక్. ఇది కన్జ్యూమర్ ప్రాసెస్ అనుకుందాం. సో కన్జ్యూమర్ ప్రాసెస్ అనేది C అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాసెస్ లో మనం అంతకుముందు చదువుకున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ బోత్ షేర్ ఏ కామన్ వేరియబుల్ కౌంటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవడో ఒక్కడు మాత్రమే ఆ కౌంటర్ వేరియబుల్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి లేదా డిక్రిమెంట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద కౌంటర్ వేరియబుల్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎయిదర్ బై ద ప్రొడ్యూసర్ ప్రాసెస్ ఆర్ బై ద కన్జ్యూమర్ ప్రాసెస్. అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయాలి. సేమ్ ఇదే పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇది ప్రొడ్యూసర్ P అనుకోండి. ఇఫ్ ప్రొడ్యూసర్ P వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఏం చేస్తాము? ఫ్లాగ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టాను అంటే చెప్తున్నాను నేను క్రిటికల్ సెక్షన్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని. కానీ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్తుంది? ఐ విల్ ఇష్యూ ద టర్న్ టు ది కన్జ్యూమర్. సో కన్జ్యూమర్ వెళ్ళమని చెప్తాను. ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ అనేవాడు రెడీగా లేకపోయి ఉంటే వాడి దగ్గర ఉంటుంది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ హీ సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ నౌ. ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ పెట్టాడో, టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాడు? హియర్ సారీ, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, మై మిస్టేక్. హియర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఉంటుంది. సో ఆటోమేటికలీ వైల్ ఐఎమ్ కమింగ్ హియర్, వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ C అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఫాల్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? when consumer is not wishing to enter into the critical section. ఇది బ్రేక్ అవుతుంది. సో ప్రొడ్యూసర్ will now enter into the critical section. It will produce an item, it will increment the counter value and it will come out. While coming out, ఏం చేస్తాడు? ప్రొడ్యూసర్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటాడు. అంటే నా క్రిటికల్ సెక్షన్ తో పని అయిపోయింది, కన్స్యూమర్ నువ్వు వెళ్ళదలుచుకుంటే నువ్వు వెళ్ళు. దట్స్ ఆల్. నౌ ద సేమ్ కేస్ ఇఫ్ కన్స్యూమర్ వాంట్స్ టు గో ఇన్, ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు when the producer is producing here and ఇంక్రిమెంటింగ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, వర్కింగ్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇదే టైంలో కన్స్యూమర్ లోపలికి వెళ్ళగలడా? వెళ్ళలేడు. ఎందుకు వెళ్ళలేడు? వాడు కూడా ఫ్లాగ్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెడతాడు, టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడ్యూసర్ పెడతాడు, వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ P అండ్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అన్నాడు. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ P ఎంత? ట్రూ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్నాడు. అండ్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P మనమే పెట్టాంగా, టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అని కన్స్యూమర్ దగ్గర. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ. While both of them are true, what can you do? It is a busy waiting. So busy waiting ante enti? The consumer has to wait for the producer to come out
అండ్ పుట్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. అప్పుడు మాత్రం వాడు లోపలికి వెళ్ళగలడు. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో ఈ ఫాల్స్ మెన్షన్ చేస్తేనే కన్స్యూమర్ అనేవాడు ఈ వైల్ లూప్ దగ్గర నుంచి బ్రేక్ అవుతాడు, లేదా ఈ వైల్ లూప్ లో అలా తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ మెయింటైన్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎ కామన్ వేరియబుల్. సో కామన్ వేరియబుల్ బఫర్ అనుకోండి, లేకపోతే మన కౌంటర్ అనుకోండి, విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ హియర్. ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ లో పెడతాం. సో ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఐటమ్ ప్లేస్ చేసి కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా, కన్స్యూమర్ అనేవాడు కన్స్యూమ్ చేసి కౌంటర్ లోంచి డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా, all of those actions are now performed within your critical section. అవన్నీ ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, now I can produce them, all of them in the critical section. I can implement mutual exclusive access to the critical section between producer and consumer using Peterson solution. I hope you understood between how we can implement this particular problem, or how you can solve the producer consumer problem using your Peterson solution. Peterson solution is quite easy, though it doesn't work as I told you. Manaki ఏ solution అయినా సరే, you have to ensure that the 3 requirements of the critical section problem, which is your mutual exclusion is preserved, your progress is satisfied, and your bounded weighting is met. So mutual exclusion undali, tarvata progress maintain cheyali, and last but not the least, bounded weight undali. Okay, so bounded weighting, you have to ensure that these 3 are maintained for any solution that you want to design for the critical section problem. So I also give you an example how Peterson solution will be able to help you to solve the producer consumer problem also. So once again, thank you very much for watching this video. And if you like this, do subscribe and also share my video and my channel with your friends. Thank you very much. Take care, guys. Good luck.